Der gross Ratzahl des galaktischen Rates lag im Bedruckende still. 47 Species sassen unter den kalten blauen Lichten in ihren Reihen. Wiesen MIT Schuppen, MIT Federn, MIT Lügtende Hort. Doch Hut Verben sei all dieselbe Emotion. Angst. Botschafter Thelrix trat langsam zum Zentrum der Kammer. Sein wir arm zitteten leicht, warende den Uralten Riedestein umklammert. Wir verlieren den Krieg, die wird halten wie ein Todsurteil durch den Sail. Ein Flüstern breitet sich aus. Hektisch Klicklaut, zischen Stimmen, nervös Bewegungen. Einig delegiert sendeten chemisch Stresssignale aus, bis selbst die Luftfilter jubelastic wirkten. Der Kollektivschwarm hat innerhalb von 3 Jahren ganz Sternensystem ausgelöscht. Planeten verbrannt. Flotten verschwunden. Civilization in Werden ausgelöscht, als hatten sie nie existiert. Kanzler Morvax hob langsam sein 6 Finger. Welche Optionen bleiben uns noch? General Korseth antwortet one Hoffnung. Kein. Auf nicht taktisch Projectionen. Ze stort Flotten. Verloren Kolonien. Tot Welten. Unseer Waffen Durchbrechen ihr Schilder kaum. Unseer schnellsten Schiff können ihnen nicht entkommen. Jeder Kampf endet in einem Massaker, Thelrix Schloss kürzt die Augen. Hat wochenlang darüber nachgedacht, aber sein Vorschlag wirklich aussprechen sollte. Denn der Name all ein Word Panik auslösen. Es gibt noch ein Spezies, sofort explodiert der Ratzahl in Chaos. Nein, unmöglich, nicht die Menschen. Botschafter Weltar richtet seinen schlangenartigen Körper auf. Dies primitiven Barbaren. Die Spezies, die sich selbst aus der Galaxis ausgeschlossen hat. Thelrix aktiviert ein Hologrammkart. Das Sol-System erschien über die Sail. Vor 200 Jahren isolierten war die Menschheit nach dem Aurores Wissenfall. Doch während wir dachten, sie hatten sich versteckt. Boten etwas anders auf, new Signaturen erschienen. Gigantisch Verteidigungsplattformen. Dunkle Kriegsschiff. Unbekannte Waffen. Selbst General Korseth wirkte plötzlich nervös. Was sind das für System? Wir wissen es nicht, antwortet Thelrix leise. Aber Handler berichten von Waffen, die unser Gesetz verboten haben. KI Drohnen. Relativistisch Geschoss. Technologien, die als unmoralisch galten still. Diesmal kein Angst vor den Vrix. Sondern vor den Menschen. Kanzler Morvax sprach langsam. Du willst also Wolf einsetzen, Tiger aufzuhalten? Nein, sagt Thelrix ruhig. Ich glaub, wir bitten etwas viel gefährlicheres Hilfe. 3 Wochen später erhört sich das kleine diplomatische Schiff dem Rand des menschlichen Territoriums. Die Crew schwitzt vor Nervosität. Das letzte fremde Schiff, das dies Grenz verletzt hat, war innerhalb von Sekunden ausgelöscht worden. Dann nackte plötzlich der Funk. Ein ruhig menschlich Stimmerklang. Unbekanntes Schiff. Identifizieren Thelrix rouspert sich. Hier spricht Botschafter Thelrix vom galaktischen Rat. Wir bitten diplomatisch Gespräch. Sekunden vergingen. Dann erschien ein neuer Vektor. Folgen sie exakt diese Route. Jede Abweichung wird als feindlich eingestuft. 3 Schwars jagertorchten aus der Dunkelheit auf. Klein. Schnell. Beängstigend präzis. Während sie tiefer in das Sol-System flogen, so Thelrix Dinge, die den Atem raubten. Orbital Railgun Range. Raketenplattformen. Millionen automatisierter Verteidigungsdrohnen. Und überall menschlich Kriegsschiff. Kein eleganten Linien. Kein Kunst. Kein Versieringen. Nur Function. Nur Krieg. Mars erschien vor ihnen. Darüber schwebte ein gigantisch Station. Größer als manche Mond. Der Botschafter wird durch kalte Metallkorridor geführt. Menschen in schwarzen Uniformen beobachteten ihn schweigend. Ein Jünger soll that griff nervös nach seiner Waffe, als Thelrix vorbeiging. Zummers 10 Mal sieht Jaren fühlte sich wirklich hilflos. Dann auf nicht sich die letzte Jahr. Ein Frau wartet bereits. Schwarz Uniform. Silbern Abzeichen. Eiskalt Blauaugen. Botschafter Thelrix, sagte ruhig. Ich bin Admiral Sarah Kowalski.
Willkommen im Solsystem Thelrichsetzte sich langsam. Die Atmosphäre im Raum war schwer blei. Kowalski volltiet die Hand. 200 Jahr, sagte Leser. 200 Jahr lang hielt uns die Galaxis für Monster Thelrich senkte den Blick. Der Rat hat Fälle gemacht, Fälle. Summers 10-mal erstien ein schwarz Lächeln auf ihrem Gesicht. Es war kein freundliches Lächeln. Sie ließen menschlich Kolonisten sterben und nannten uns dann gefahrlich. Der Botschafter sperrte einen Stick US-Scham. Doch dann aktivierte die Aufnahmen der Kriegsangriff. Brennend Welten. Sterbend Stadti. Zerfallend Flotten. Wenn uns nicht helfen, wird die Galaxis sterben. Kowalski betrachtet die Bilder schweigend. Lange. So lange. Dann sprach es endlich. Warum sollten wir uns kommen? Weil die Vrix irgendwann auch zur Erde kommen werden. Die Admiral stand langsam auf und trat ins Fenster. Draußen schwebten dunkel Kriegsschiff im roten Licht des Mars. Wir haben euch beobachtet, sagte schließlich. Sie zwei Jahren. Thelrichs hab überrascht den Kopf. Wusstet vom Krieg? Natürlich. Sie aktiviert ein News Hologramm. Taktisch analysen. Vrix Formationen. Schwachstellen. Vernichttungs wahrscheinlich Kieten. Ihr Problem ist simpel, erklärt Kowalski ruhig. Erfährt Krieg MIT Regeln. Sie zoomte auf die Vrix-Flotten. Sie nicht. Dann erschien ein menschliches Kriegsschiff auf der Projection. Dunkel. Brutal. Wie ein Raubtier. Und wir auch nicht mehr. Thelrich sperrte plötzlich ein ganz Hort. Admiral, helfen Sie uns? Wieder entstand still. Dann dreht sich Kowalski langsam. Unter einer Bedingung Welsh, ihr Augen wirkten plötzlich weiß. Wenn wir kämpfen wir auf unserer Weise. Kurs Pause. Kein Ethik Commissionen, kein Einschränkungen, kein Neid, Thelrich schluckt nervös. Igendet was in ihrer Stimme ließ selbst den Krieg gegen die Vrix plötzlich kleiner wirken. Der Rat wird zustimmen, Kowalski nickte langsam. Dann wird die Menschheit helfen. Sie aktiviert ein taktisches Hologramm. 50 dunkel Kriegsschiff erschienen. Unser Expeditionsflot bricht sofort auf, Thelrich start die Zahlen. Nur 50 Schiff. Gegen 1000. Admiral. Das reicht niemals, jetzt lächelt Kowalski erneut. Kalt. Ruhig. Beängstigend sicher. Botschafter. Sie trat nah. Wir leicht verstehen Sie Menschen noch nicht. Kurs still. Es kommt nicht darauf an, wie viel Schiff man besitzt, Stimmwort Leser. Fast flüsternd. Sondern darauf, wie gut Sie im Toten sind. Und tief in seinem Inneren fragte sich Thelrichs plötzlich etwas, das ihm selbst Angst machte. Hat der galaktische Rat gerade sein Retten gefunden? Oder den schlimmsten Fälle seiner Geschichte gemacht? Thelrich schluckt nervös, während die still im Raum dickte Word. Admiral Kowalski stand reglos vor ihm, die Hand hinter dem Rücken verschränkt. Wir haben 200 Jahre gewartet, wiederholt sie Leser. Und jetzt kommen zurück, weil sterben. Thelrich senkte leicht den Kopf. Die Vrix Kollektivflot zerstört als. Ganz Sektoren verschwinden. Wir haben keine Optionen mehr. Ein kurzer Blick der Admiral reichte aus, ihn zu unterbrechen. Optionen gibt es immer, sagt Kowalski kalt. Die Frage ist, welche Sie bereit sind zu bezahlen. Ein Moment Spannung. Dann aktiviert Sie ein Projection. Sternenkarten erschienen. Kampfzonen. Verlustlinien. Daten, die neben durch die Galaxis liefen. Wir haben die Vrix beobachtet, sagte ruhig. 2 Jahre lang Thelrichs Start. Wussten davon. Natürlich, Kowalski trat nahe. Und ihre Flotten sterben trotzdem still. Dann fuhr sie fort. Problem ist nicht Matt. Nicht Technology, ein kurzer Blick, scharf wie Stahl. Problem ist Kriegskonzept, Thelrichs Verstand nicht. Erklären Sie kämpfen, als hat Krieg Regeln, Stimmwort harter. Die Vrix haben kein. Ein Knopfdruck. New Daten erschienen. Zerstört Flotten. Massaker in Excite. Stern, die in Schlachtfelden brannten. Das ist der Unterschied, sagt Kowalski.
Erkämpft, nicht zu verlieren, wir kämpfen, zu gewinnen. Thelric Spurti, why sich etwas insaner Bruce zusammenzog. Was genau sind sie? Fragte Leser. Kowalski in direkten. Das Fragen sich viel pause. Die falsch Frage, sie ging den Tisch herum. Die richtig Fragist, was willen were. Thelric's antwortet vorsichtig, Frieden. Ein kurzes, fast humeluses Lacheln. Nein, still. Dan, Sicherheit, die Wert hingen schwer im Raum. Die Galaxie hat uns vor 200 Jahren isoliert, sagt sie. Zu gefahrlich. Zu brutal. Zu unstable. Blickword dunkler. Also haben wir gelent, Thelric's flustert, gelent was, why man gewinnt, eine Alarme tonte. Ein Offizier trat ein. Admiral. Not full Meldung. Vrix sammeln sich bei Proxima Secundus. 3.000 Schiff. Planet MIT 7 Milliarden Einwohnern still. Dan dreht sich Kowalski sofort. Why viel Councilschiff? 200 pause. Werden nicht reichen, Thelric's trat einen Schritt vor. Dan, sind wir zu spät gekommen, Kowalski ein langern. Dann sagte nein, sei aktivierte Comlink. All Einheiten. Gefechtsbereitschaft, sofort ändert sich die Atmosphäre. Menschen bewegten sich schneller. Präzise. Kulte. Sie willen helfen. Fragte Kowalski wann anzusehen. Ja, antwortet Thelric sofort. Den Horrenden zu, sie dreht sich zu ihm. Kein Fragen im Kampf. Kein Diskussionen. Kein Politik, pause. Sie folgen unseren Befehlen. Thelric zögert nur einen Moment. Dan, akzeptiert ein weiterer Alarm. Flottenstatus. Energieaufbau. Sprungbereitschaft. Kowalski trat zur Brücke. Den sehen wir jetzt, wie lange die Galaxie noch lebt. Sie stoppt kurz. Dan, ob sie bereit ist, zu lernen 23 Minuten später der Raum riss auf. 50 menschliche Kriegsschiff sprangen in den Realraum. Perfekt formiert. Kein Versogierung. Kein Fehler. Und wo ihnen, die Kriegsflotte. Einwand AUS 3.000 Kriegsschiffen. Thelric's flustert. Das ist. Wahnsinn, Kowalski antwortet ruhig, nein, pause. Das ist Control. Die 10 Kriegsschiff kamen. Der Himmel brannte. Und die Menschen erwiderten das Feuer. Der erste Einschlag der Kriegsflotte war kein Angriff. Es war ein Versuch, Raum zu dominieren. Plasmawellen zerrissen das Vakuum, als würden Stern selbst reißen. Thelric's hielt den Atem. Sie überleben das nicht, flüsterte. Doch die menschlichen Schiff bewegten sich nicht wie Opfer. Sie bewegten sich wie Jäger. Admiral Kowalski stand reglos auf der Brücke. Schilder bei 78%, meldet ein Offizier. Wartet, sagte ruhig. Form Alpha aktivieren. Sofort veranderte sich die Formation der 50 Schiff. Kein defensive reaction. Kein Panik. Nur Precision. Die Kriegsflotte hört sich in 3 gewaltigen Keilen. 30.000 Waffen gleichzeitig im Führeraufbau. General Korseth, der Überkommen Süd schaltet war, nörte. Sie versuchen zu umkreisen, Kowalski nickte. Dann lassen wir sie kommen. Ein Moment der Still. Dan, alle Einheiten. Zielkoordinaten bereit. Thelric Spurtius jetzt. Das hier war kein Verteidigen. Das war Planung. Sie lassen sie nahe kommen? Fragte nervös. Kowalski antwortet auf zu sehen. Je nahe sie sind, desto weniger können sie ausweichen, plötzlich ändert sich alles. Ein Signal. Feuer frei, sagte. Und die Holly begann. Die menschlichen Railguns feuerten zuerst. Kein Lichtshow. Kein Warnsignal. Nur Realität, die sich krummte. Relativistisch Projektil durchschlugen Raum. Und dann, Kriegsschiff verschwunden. Nicht explodiert. Nicht zerstört. Ausgelöscht. 50 Treffer. Stammelte ein Council-Offizier. Thelric's Konteris kaum glauben. Das sind kein Waffen. Das sind Teil. Dann kamen die Torpedos. Antimaterie. Raum flackert.
Stern werden kurz geboren. Und starben wieder. Die erste Vrixlinie Brach. 100 Schiff. Dan 500. Fleet Commander Vormak Schrie Befehl, Konzentrationsführer. Sie sind nur 50. Doch etwas stimmte nicht. Die Menschen waren nicht dort, wo sie sein sollten. Sie bewegten sich zwischen den Angriffen. Nicht schnell. Nicht hektisch. Effizient. Sie lesen an sehr Muster, murmelt ein Vrix-Taktiker. Das ist unmöglich, Kowalski hob ein Hand. Drohnenschwarm freigeben und dann kämen sie. 1000 Kleineinheiten. Kein einzelner Fokus. Nur ein Lebenssystem. Die Vrix führten auf sie. 100 wurden zerstört. 1000. Doch 10.000 kämen weiter. Lernen, 4% sichern, flüstert Thelrix. Kowalski haut in. Nein, Pause. Sie wurden dafür gebaut. Ein gewaltiger Einschlag erschüttert das Vrix-Zentrum. Ein ganzer Flottenkern lost sich auf. Vormak schrie, Rückzug, doch es war zu spät. Die menschlichen Schiff hatten bereits damit erreicht. Wir sind in Reichweite, sagt ein Offizier. Kowalski nickte. Dann bin den war es. All Waffen gleichzeitig. Ein einziger Moment. Ein einziger Impuls. Und 3.000 Vrix-Schiff wurden zu licht. Still. No Trümmer. Thelrix sank in seinen Sitz. Das war kein Schlacht, Kowalski mit ruhiges Nein Pause. Das war ein Botschaft. Und im gesamten Raum bergen sich etwas zu verandern. Die Galaxis hat gerade gellend, 50 Menschen reichen. Die Nachricht hing noch immer im Raum der Prometheus. We notice you now niemand sprach. Nicht, weil sie kein Wort hatten. Sondern weil Jeds möglich Wort vorgeschüssen war. Admiral Kowalski start auf den Bildschirm, waren die Analyse-Algorithmen immer wieder denselben Fehler ausgaben. Kein Übereinstimmung im bekannten Sprach dash, Mathematik oder, es ist kein Sprach, sagt Chen schließlich leise. Es ist eine Absicht, General Korseth nörte. Absicht wofür? Kowalski antwortet nicht sofort. Dann sagt sie ruhig, verstanden zu werden dies weiter welli 3 Stunden später gescheres. Nicht ein Angriff. Nicht ein Invasion. Sondern etwas viel Schlimmes. All Sensorplattformen entlang der Grenze begannen gleichzeitig Vorstädten zu melden. Stern verschoben sich minimal. Navigation driftet. Zeitmessengern schwankten Millisekunden. Dann Sekunden. Dann Minuten. Das ist nicht Steuerung, flüstert Webb. Das ist Control. Die Stimme der KI der Prometheus meldet, Realitätsinconsistent state. Umgebungsmodell instable. Kowalski stand auf. He tessen uns, der Council zerbricht erneut im Ratssaal brach Chaos Weltschlag mit seinen Gliedmassen auf den Tisch. Das ist kein Gegner. Das ist eine Anomalie. Wir sollten sofort zurückziehen, Thelrix widersprach scharf. Zurückziehen wohin? Es gibt keinen Ort mehr, der nicht beobachtet wird. All Blicke wandten sich zu Kowalski. Sie blieb ruhig. Wenn sie uns zerstören wollten, sagt sie, waren wir bereits tot still. Also wollen sie etwas anderes. Die Wahrheit beginnt sich zu sagen, die Daten kämen aus allen Richtungen gleichzeitig. Unbemannte Sunden verschwunden. Vrix Restflotten verloren ganz Sektoren one Kampf. Und dann, ein new Übertragung. Direkt in Jeds Netzwerk der Allianz. Nicht gehackt. Nicht gesendet. Eingeschrieben. Und sie lautet nur. Seht uns, WR entscheidet. Die Botschaft lost kein Panik lost etwas anders aus Verwirrung. Denn es war kein Ultimatum. Kein Drohung. Kein Kriegserklärung. Es war ein Anfrage. Kowalski traten die Brach. Sie beobachten nicht an sehr Waffen, sagte sie langsam. Sie beobachten an sehr entscheidenden. Erste Konfrontation one Kampf ein Objekt erstehen im Orbit eines unbewohnten Systems. Kein Schiff. Kein Flott. Nur ein geometrisches Muster aus Licht und Raum. Die Sensoren konnten es nicht stabil erfassen. Jedes Mal, wenn ein Scanner fokussiert, veranderte es sich leicht. Als würde es reagieren. Als würde es denken. Chen flüstert,
OS analysiert an Zurich, die Entscheidung die Allianz erhielt ein Signal. Diesmal klarer. Director. Es gibt ein Problem in UK. Zeit, ob es löst oder verlunit Weltarif sofort. Das ist ein Falle. Wir sollten zestoren. Doch Kowalski hob die Hand. Nein, als sahen es ein. Sie blickte auf das unbekannte Objekt. Wenn wir schießen, sagte sie ruhig, haben wir bereits verloren. Der Testeinfraktor aus einem Ransektor sendet ein Notsignal. War beschädigt. Vrex rest hörten sich. Und jetzt. Das unbekannte Phänomen bewegt sich ebenfalls. Langsam. Nicht aggressiv. Nur beobachtend. General Korseth fragte, was tun wir? Kowalski antwortet one Zogen, wir retten den Fraktor und wenn das Ding eingreift, sei sorinen. Dan lernen wir, was es wirklich will, der Moment der Wahrheit humanitär Schiffe erreichten den Fraktor. Vrex Einheiten sogeten. Und dann, das unbekannte Objekt tat etwas Unerwartetes. Es stoppt die Zeit in einem kleinen Raumsektor. Nur für Sekunden. Gerade genig, den Fraktor zu retten. Dann ließ es alles wieder los. Keine Zerstörung. Kein Gewalt. Nur Control. Weltar word still. Es hat unsel toten können. Kowalski nickte. Atmet Tiefen. Aber es wollte sehen, ob es tun. Schluss dieser Phase die Nachricht erschien ernüt. Let's sail, seid interessant. Aber noch nicht verstanden den verschwunden als Signaturen. All Objekt. All Spuren. Als wär nichts Gemmels die Agusen. Nur die leere Galaxie blieb Zurich. Und die Erkenntnis, etwas beobachtet die Menschheit nicht als Feind. Nicht als Verbündeten. Sondern als laufendes Experiment. Die still nach dem Verschwinden des unbekannten Objekts war schlimmer als Jed's Alarmsignal. Kein Sensorstörung. Kein Echo. Kein Nachhall. Als hat der Raum selbst beschlossen, so zu tun, als wär nichts passiert. Doch jeder an Bord der Allianzflotte wusste es besser. Admiral Kowalski stand regungslos auf der Brücke der Prometheus. Chen start auf sein Displays. Kein Signature, nichts. Es ist einfach weg, General Korseth nerte Laser. Das gefällt mir nicht. Kowalski antwortet nicht sofort. Dann sagte sie ruhig, es soll uns nicht gefallen. Das erste Paradox sie hatten die Daten analysiert. All System. All Aufzeichnungen. All Kameras. Und doch gab es ein Problem. Jede Messung widersprach sich leicht. Nicht genig, Alarm auszulösen. Aber genig, Anruf zu ersuchen. Zeitversierung bleibt lokalisiert, meldet Chen. Aber die Richtung, ergibt keinen Sinn, was meinst du? Fragte Kowalski. Chen zögert. Es ist, als hat das Uranus, keinen Ursprung still. Weltar ausdem rat meldet sich überkommens. Das ist unmöglich. Als hat einen Ursprung, Kowalski sah auf. Nicht wenn wir ihn nicht wahrnehmen können. Die zweite Botschaft dann geschah es erneut. Diesmal nicht überall. Nur auf einem einzigen Kanal. Nur auf der Prometheus. Die gesamte Brücke fror ein, als Text über all Displays lief. Kein Sprach. Kein Symbol. Nur ein Konzept, das sich selbst übersetzt. Ein Problem mit Wahrnehmung Chen flüstert. Das ist, direkt in unser Verständnis eingebettet, Korseth zog sein Waff nicht. Aber sein Hand bewegt sich instinktiv dorthin. Kowalski hob die Hand. Nicht schießen gegen was, nörte Genau das ist die Frage. Der Test verschiebt sich plötzlich anderten sich die Stern draußen. Nicht physisch. Nicht messbar. Aber all, die hinaussahen, hatten denselben Gedanken. Etwas ist anders. Thelrix meldet sich, O Admiral, unsere Navigatoren berichten identische Abweichungen in allen Systemen. Chen bestätigt es sofort. Es ist kein Fehler im System erschlagt. Es ist ein Fehler in der Konsistenz. Die erste wohl dann kam eine neue Situation. Ein Vrex-Restverband tauchte in einem Randsektor auf. Geschwockt. Fliehend. Kein Angriff. Nur Überleben. Und genau dort erschien erneut das unbekannte Phänomen. Diesmal stabiler. Greifbarer. Als Wordes Worten. Korseth nörte,
Wenn das Ding die Rex auslocht, ist die Entscheidung einfach, doch Kowalski shuttelt den Kopf. Nein, als sahen es ein. Sei sprach langsam. Wenn es eingreift, will es sehen, ob wir es zulassen, die Entscheidung der Menschheit die Allianzflotte becken befehl. Nicht zum Angriff. Nicht zur Verteidigung. Sondern zur Beobachtung. Die Rex hörten sich einem verlassen in Mund koloniering. Zentosen Zivilstrukturen. Verlassen sieht die im Krieg. Perfektes Ziel für Vernichtung. Und dann, die unbekannte Präsenz bewegt sich. Nicht schnell. Nicht aggressiv. Nirgendortig, jeden möglichen Angriffsvektor der Rex zu blockieren. Es schützt die, murmelt Chen. Weltar war fassungslos. Warum wird es das tun? Kowalski antwortet leise. Wie leicht testet es nicht stock, sondern moral. Der Moment, der als veranderte ein Rex-Kommandant versucht zu feuern. Nur einmal. Ein einzelner Schuss. Und in genau diesem Moment, wird der Raum in ihrem korrigiert. Nicht zerstört. Nicht verformt. Nur, berichtigt. Der Schuss existiert nicht mehr. Als hatte nie stattgefunden. Die gesamte Rex-Formation stoppt. Dann zog sie sich zurück. One Befehl. One Erklärung. Einfach nur instinktiv flutscht. Das Urteil beginnt sich zu formen, die Allianzflotte blieb still. Kino jubelt. Kino feiert. Den Allverstanden. Das war kein Schutz. Kein Angriff. Kein Krieg. Es war ein Bewertung. Und plötzlich erschien ein new Nachricht. Diesmal ein All-System gleichzeitig. Handelt, aber wirste Pause. Dann, werden Usage lernen sehen End von Part 5 Kowalski schloss die Augen. Das ist kein Krieg mehr, Korseth fragte leise. Was ist es dann? Zieh auf nicht die Augen wieder. Ein Prüfung. Und irgendwo in der Dunkelheit des Alls, antwortet etwas, das alte war als jede bekannte Zivilisation. Nicht im IT Wörtern. Sondern im IT der Veränderung der Realität selbst. Die wird hingen noch in allen Systemen. Werden UCH lernen sehen, doch diesmal fühlte es sich nicht wie ein Botschaften. Wie ein Zustand. Als hat sich etwas in die Realität selbst eingetragen. Und jetzt war es dort geblieben. Die Veränderung beginnt klein zuerst bemerkten es nur die Zentrifisier. Chen runzelt die Stirn. Admiral, die Hintergrundstrahlung im Sektor hat sich verändert, Kowalski sah ihn an. Wie stark? Chen zögert. Nicht stark. Ne, falsch wechselt die Anzeige. Als wird das Universum dort ein ander Auflösung haben, Korseth nörte. Sprich klar, Chen antwortet leise. Es ist, als wird diese Teil des Raums nicht mehr vollständig compatible im IT an siren Messmethoden still. Weltar flüstert. Das ist Wahnsinn, die erste Korrektor ein Rex-Flottenrest versucht erneut, ein Position zu erreichen. Diesmal one Angriff. Ne Rucksack. Doch als SIE in den betroffenen Sektor eintreten. Gesche etwas News. Nicht Zerstörung. Nicht Eingriff. Sondern Neubewertung der Bewegung. Ihr Sprungkoordinaten passten nicht mehr. Ihr Navigation begann sich selbst zu widersprechen. SIE verlieren Orientierung, meldet Web. Alle Einheiten driften auseinander, Korseth sah auf. Storsignal. Chen schüttelte den Kopf. Nein, sie verlieren Kausalität, die Wahrheit sickert durch Kowalski trat nahe an die Hauptanzeige. Das ist kein Angriffssystem. Sie sprach langsam. Es ist ein korrektes System, Weltar reagiert sofort. Korrekte von was? Kowalski antwortet nicht sofort. Dann, von verhalten, die Leerstand beginnt plötzlich erschien ein new Struktur im Raum. Nicht gebaut. Nicht materialisiert. War einfach die. Ein Muster aus geometrischen Ebenen, die sich bewegten, und sich zu bewegen. Die Sensoren versagten nicht. Sie wurden einfach irrelevant. Dann kam die nächste Botschaft. Direkt in All-Allianz-System. HR-Side consistent in Konflikt, aber inconsistent in Verständnispause. Dann, wir beginnen mit Beobachtung von die erste Prüfung einer reines Word ersucht. Nicht natürlich. Nicht zufällig. Ein künstlich Kreis.
Ein Kolonieschiff der Council-Allianz wurde versehentlich in einen instablen Raumsektor gezogen. Triebwerk vielen AUS Communication Brach AB. Zivilisten an Bord. Schiff in Reichweite. Menschlich Kreuzer Kampfflotte Restgruppe in Distanz. Drei mögliche Reaktionen. Drei mögliche Antworten. Korseth Nerte. Das ist ein Test. Kowalski nickte langsam. Ja Weltar war panisch. Wir dürfen nicht eingreifen. Wir wissen nicht. Doch Kowalski hob die Hand. Nein, sahen es ihn. Sie sagt ruhig, retten Sie drei Entscheidungen, einer Teil die menschliche Flotte bewegt sich sofort. One Zogen. One Discussion. Councilschiff folgten. Die Wrecks, blieben Zurück. Beobachtend. Abwartend. Das unbekannte System reagiert nicht. Es ließ sie handeln. Und dann, ändert sich der Raum das Rettenschiff. Stabilisierung. Zeitfluss normalisiert sich. Gravitationsanomalie verschwand. Das Schiff war gerettet. Aber die Botschaft kam sofort danach. Ein Entscheidung wird getroffen Pause. Dann, musste beginnt sich zu formen die Erkenntnis Kowalski stand still. Bewerten nicht stark. So Korseth. Nicht Technology, so Weltar. Nicht Saal dann Laser. Bewerten Reaction auf Leben in Gefahr Schlacht. Das heißt, Kowalski beendet den Satz, wir werden getestet, ob wir würdig sind, weiter existieren Zivilisationen zu sein und dann ändert sich als tenmal sieht Beginn der Begegnung reagiert die Präsenz nicht mehr neutral, sondern direkt. Ein new Struktur erschien im Raum. Größer als vorher. Stabiler. Bewusster. Und sendet nur drei Wort. We are present pause. Dann, proceedend von Part 6 Kowalski mit langsamers war kein Test mehr, Korseth fragte, was dann? So in die Dunkelheit. Das war die erste Unterrichtsstund. Untergendwo im tiefen Raum, begann etwas, die Menschheit wirklich zu beobachten. Nicht als Gegner. Nicht als Experiment. Sondern als etwas, das noch geformt werden muss. Die Wort we are present verschwanden nicht. Blieben. Nicht auf den Bildschirmen. Sondern im Bewusstsein des Offiziers, der gelesen hat. Als wär die Botschaft nicht übertragen worden, sondern eingepflanzt. Die Veränderung im Denken bemerkt es zuerst. Start auf sein Konsole und sagt plötzlich, kann, die Daten anders sehen Kowalski dreht sich Was heißt das? Chen workte Wort. Es ist, als würde verstehen, wie sie denken, nur für einen Moment, dann ließ es nach. Blinzelt. Nein, weg. Es ist weg, Korseth trat nahe. Du hattest Kontakt, Chen schüttelte sofort den Kopf. Kein Kontakt. Eine Übersetzung, die nicht abgeschlossen wird, still. Weltar flüstert. Das ist gefährlich, die erste Verlerin Zivilisation wird erklärt, dann kam ein Datenstrom AUSDEM Councilarchiv. Ein Alter, Versi-Gelter Eintrag. Nizuvor freigeben. Titel. Sektor Null. Die verschwundenen Spezies Thelrix auf nicht in MIT sittenden Handen. Das Wort war 12.000 Jahren dokumentiert. Kowalski las MIT. Ein vollständige Zivilisation. Fortschrittlich. Raumfahrtfähig. Und dann, plötzlich verschwunden. Kein Krieg spüren. Kein Katastrophe. Kein Überrest. Nur ein letzter Satz aus einem alten Notruf. Sie haben Jonas gesehen, die Erkenntnis trifft wie ein Schlag Weltar trat zurück. Das ist nicht möglich, Korseth Nerte, was ist nicht möglich? Weltar flüstert, dass das keine erste Begegnung ist, still. Dann sprach Kowalski langsam, es ist nicht die erste, als sahen es ihn. Sie fuhr fort, es ist nur die erste, die uns lange genig beobachtet hat, zu sprechen, die Lehrer sagen Regel plötzlich erschien ein new Struktur im Raum. Diesmal nicht fern. Nicht dunkler. Sondern direkt die Flott herum. Wie ein Kreis one Zentrum. Und die Botschaft kam klarer als zuvor. Zivilisation in Worden gesichtet pause. Oder entfernt Korseth zog scharf Luft ein. Das ist kein Test mehr. Das ist ein Filter, Kowalski nickte langsam. Ein System zur Auswahl.
Die Vrex Verstehen ist zuerst ein Vrexophisia meldet sich plötzlich auf eine Frequenz. Sein Stimme klang verandert. Nicht panisch. Nicht wütend. Eher, leer. Wir verstehen jetzt, wo Max selbst erschien auf dem Kanal. Sein Blick war ruhig. Es geht nicht Krieg, so sehr Fremdenstruktur. Es geht Stabilität, Weltar reagiert sofort, Stabilität wovan. Womack antwortet nur, von dem was blate, when als ungeignet entfernt word. Der was word sichtbar die Struktur im Raum beg und sich zu verandern. Nicht größer. Nicht heller. Nur definierter. Als hat sie eine Entscheidung getroffen. Und dann, ein new Übertragung. Und all gleichzeitig. Menschen. Council. Vrex. Und etwas darüber hinaus. Haben jenig gesehen Pause. Dann, jetzt beginnt die Klassifikation Kowalskis Entscheidung die Bruck war still. Niemand bewegt sich. Niemand sprach. Dann sagt Kowalski. Das ist der Moment, in dem wir Zivilisation verschwinden kurseth saucieren. Und wer? Sie blickte auf die Struktur außerhalb des Schiffs. Wir entscheiden gerät, ob wir das hören. End von Part die Lichter im Raum flackerten. Nicht durch Fälle. Sondern durch Aufmerksamkeit. Etwas Großes hat sich entschieden, genau hinzusehen. Und diesmal war klar, es war nicht mehr nur Beobachtung. Es war Bewertung auf letzte Ebene. Die Flotte bewegt sich nicht mehr. Nicht der US Angst. Sondern weil jeder Navigationsbefehl plötzlich, Sekunde geworden war. Als hat etwas Großes das Kommando übernommen, wann es Subinstruction. Die Struktur im Raum war unstable. Nicht sichtbar im klassischen Sinn. Aber unübersehbar im Gefühl aller Besatzungen. Eindruck im Denken. Ein Muster, das sich in jede Wahrnehmung schob. Die erste Einstufung, dann kam die nächste Botschaft. Diesmal nicht als Text. Nicht als Sprech. Sondern als Erfahrung. Jeder im Allianzraum so für einen Moment unterschiedlich Bilder. Menschlich Stati in Flammen Council Welten in Frieden Vrexflotten in endlosen Kriegen und darüber etwas, das als beobachtet, one zu erteilen. BIS jetzt formte sich die Nachricht, Classification Process Active Pause. Drei Kategorien identifiziert Kategorie 1. Die instablen Weltar schrie plötzlich auf. Ich sehe, unser Krieg, all unser Krieg, Chen hielt sich den Kopf. Es seht uns unser eigenen Fälle, gleichzeitig, überall, kurseth nöte. Das ist psychologisch Kriegsführung Kowalski antwortet leise. Nein. Das ist Mustererkennung, die zweite Kategorie, die neutralen plötzlich ändert sich das Bild. Zivilisation in Erstschienen, die einfach existierten. Nicht expandierend. Nicht aggressiv. Nur stable. Doch jeds dieses System hat ein gemeinsame Eigenschaft. Sie waren isoliert. Überlebend. Aber unbeachtet. Die Botschaft erschien. Neutralität ist temporär die Drittkategorie. Die Menschheit dann kam der Moment. Die gesamte Brücke start. Denn plötzlich sahen sie sich selbst. Nicht als Flott. Nicht als Allianz. Sondern als Geschichte. All Krieg. All Entscheidungen. All Opfer. Aber nicht emotional versiert. Sondern mathematisch analysiert. Dann erschien die Einstufung. Animal Coherence Pause. Hochadaptiv Geffer still. Weltar flüstert, Geffer. Kowalski schüttelte langsam den Kopf. Nicht Geffer, sicher auf den Raum. Potential die erste was dem Summers 10-mal ändert sich die Struktur direkt vor ihnen. Fine hört sich nicht. Sie fokussiert sich. Und dann sprach nicht in Sprech, sondern direkt in Bedeutung. Überlebt Konflikt durch Entwicklung von Kontrollpause. Das ist selten der Fälle der Vrex plötzlich erschien die Vrexflotte. Nicht real. Sondern als Reconstruction. All Schlachten. All Entscheidungen. All Aggressionen. Und dann, der entscheidende Unterschied. Sie hatten sich selbst nicht verändert. Sie hatten nur ihr Stock skaliert. Die Botschaft. Skaliert gewollt ist kein Evolution Kowalskis Verständnis Kowalski trat langsam vor. Wie Tessen nicht, wer stark ist.
Sie art meet ruhig. Sie tessen, where lernen kann, one Ausgelost zu werden Korseth so sein. Und wenn wir durchfallen, Kowalski antwortet one Zogen, dann wären wir nicht Teil der Gleichung. Die Entscheidung rückt nahe die Struktur Beg und sich zu schließen. Nicht bedrohlich. Nicht feindlich. Wie ein System, das ein Berechnung bindet. Und dann kam die letzte Nachricht dieses Zyklus. Finale Bewertungsschritt beginnt Pause. ZUERZWECKers with der Eris in End von Part die Flott blieb im Dunkel des Raums stehen. Kein Angriff kam. Kein Bewegung. Nur Beobachtung. Und Summers 10-mal Verstand Jedern Bord. Das hier war kein Kontakt. Kein Krieg. Kein Test im üblichen Sinne. Es war eine Entscheidung darüber, ob eine Zivilisation ein Recht auf Zukunft hat. Die still word endgültig. Nicht die still des Friedens. Sondern die still eins Moments, in die etwas entscheidet, ob etwas anders weiter existieren darf. Die gesamte Allianzflotte war bewegungslos. Kein Befehl. Kein Reaktionen. Selbst die System wirkten, zurückhaltend. Als hatten sie gelernt, dass jede unnötige Action jets Bedeutung haben konnte. Die letzte Projection die Struktur im Raum auf nicht sich ein letztes Mal nicht physisch. Sondern als Konzept. Und diesmal war es kein Test mehr. Es war ein Spiegel des gesamten Universums. Allbekannten Zivilisationen erschienen gleichzeitig. Die Wrecks, geprägt von Expansion und Krieg der Council, geprägt von Angst und Kontrolle der Menschheit, geprägt von Anpassung und Überleben und darüber hinaus, etwas viel Großes. Etwas, das dies Muster bereits unzählig Mal gesehen hat. Die Wahrheit der Lehre die Botschaft formte sich klar. Nicht mehr fragmentiert. Nicht mehr experimentell. Sondern endgültig. Wir sind kein Beobachter von Krieg Pause. Wir sind Beobachter von Entwicklung flüstert. Das ist ein Filter für Zivilisationen Korseth Nurter, ein kosmischer Sortiermechanismus. Kowalski korrigiert Laser, ein Überlebenssystem. Die letzte Frage plötzlich wird ein einzelner Gedanke in Kopf gelegt. Nicht als Zwang, sondern als Einladung. Was mag die UCH wird, ZU bleiben? Still. Weltar zitterte. Das ist unmöglich zu beantworten. Doch Kowalski trat vor. Doch als sahen ihn. Menschlich antwort sei sprach ruhig, klar, one Zogen. Was storen uns selbst, aber wir lernen daraus Pause. Wir führen Krieg, aber wir erkennen seine Kosten. Wir haben uns fast ausgelöscht und entschieden, trotzdem weiterzumachen, sie blickte in den Raum. Wir sind nicht stabil, aber wir sind wandelbar. Die Reaktion die Struktur schwieg. Für einen Moment fühlte es sich an, als würde das gesamte Universum innehalten. Dann, eine Veränderung. Nicht in der Flotte. Nicht im Raum. Sondern im Prinzip der Bewertung selbst. Die Botschaft kam langsam. Adaptive Intelligence bestätigt Pause. Risiko akzeptiert der Moment der Entscheidung Korseth flüstert. Akzeptiert. Censor auf sein Anzeigen. Admiral, die Signature stabilisiert sich, Weltar fragte, was bedeutet das? Kowalski verstand es zuerst. Es bedeutet, wir sind nicht gelöscht worden, die letzte Offenbarung die Struktur im Raum zog sich nicht zurück. Sie blieb. Aber anders. Nicht mehr prüfend. Nicht mehr bewertend. Sondern wie ein System, das einen neuen Eintrag erstellt hat. Und dann kam die letzte Botschaft. Civilization klassifiziert Pause. Status. Beobachtet. Nicht eliminiert End von Part 9 die Flott blieb still. Aber diesmal war es kein Angst mehr. Es war etwas News. Etwas, das keiner der beteiligten Volker je gefühlt hat. Zulasung zur Existenz, one Garantie, aber mighty Erlaubnis. Kowalski schloss kurz die Augen. Wir haben bestanden, Korseth fragte Laser. Oder werden wir nur verschoben? Sie auf nicht die Augen wieder. Wie leicht ist das dasselbe im Maßstab des Universums? Die still nach dem Krieg war trügerisch. Nicht die still des Friedens, sondern die still eine Galaxie, die gerade erst begriffen hat, wie knapp dem Abgrund entkommen war. Überall in den Sternensystemen wurden Racks geborgen.
Vrex Schiff trieben wie tot Giganten durch den Raum, einst so stolzen Flotten zerbrochen, int Kant, stumm. 30.000 waren gekommen. 13.000 waren geflohen. Der Rest war geskicht geworden. Doch geskicht war nie wirklich tot. Auf der EDS Prometheus stand Admiral Sarah Kowalski vor einem holographischen Sternenfeld. Markierungen blinkten überall. Politische Zonen, Handelsrouten, militarisch Patrouillen. Die Vrex sehen sich zurück, sagt Commander Webb. Aber sie reorganisieren sich. Schneller, als erwartet, Kowalski verschränkte die Arm. Natürlich tun sie das. Neben erstien General Corsets Hologramm. Der Altkommandant der Allianz wirkte erschöpft, aber zufrieden. Die Verlust haben sie gebrochen, sagte er. Aber nicht zerstört. Das ist gefährlich, Kowalski nickte. Ein gebrochenes Imperium ist oft gefährlicher als ein Stocks. Im Vrex-Kernraum tief im Zentrum des Vrex-Imperiums herrschte kein Still. Dort tobte etwas viel Schlimmes. Panik, verpackt in Logik. Die Supreme Collective sprache mighty sich selbst. Milliarden Gedanken, die sich gegenseitig widersprechen. Die Menschheit bleibt bestehen. Die Menschheit darf nicht bestehen. Die Menschheit ist lernfähig, die Menschheit ist unkontrollierbar. Fleet Commander Vormak nicht ernüht. Wir haben ihr Stock unterschätzt, sagt er. Aber wir kennen ihre Grenzen. Sie sind nicht unbesiegbar, die Stimmen im Kollektiv flackerten. Unbesiegbar, nein, aber reproduzierbar gefährlich. Dann, lernen wir, ein neuer Plan formte sich. Nicht mehr nur militärisch. Sondern evolutionär. 6 Monate später die Allianz war offiziell gegründet worden. Galactic Council hat Humanity aufgenommen. Nicht als Entertainen, nicht als Werkzeug, sondern als gleichberechtigte militarisch und politisch Macht. Doch Gleichheit bedeutet nicht Vertrauen. Und Vertrauen war im Universums selten stable. Auf der Erde liefen Kreisen sitzenden. Auf mehreren Kolonien wurden new Verteidigungsstationen gebaut. Und irgendwo im Schatten des Friedens beg und etwas new zu entstehen. Geheimdienstzentrum, Erde, wir haben ein Problem, sagt Analyst Chen. Welche Art von Problem? Fragte Kowalski. Chen zoom ein Datenwolk heran. Die Vrex verschwinden nicht. Sie veranden sich auf die Bildschirm erschienen Bilder. New Schiffsklassen. New Energieprofil. New biologische Signaturen. Kowalski word still. Das ist nicht nur Aufrüstung, nein, sagt Chen leise. Das ist Anpassung. Vrex Forschungsschiff Null Echo ein einzelnes Schiff driftet am Rand eines unbekannten Systems. An Bord. Kein Soldaten im klassischen Sinne. Sondern Experiment. Körper, die einst Vrex Gusen waren. Jetzt verändert. Projekt, Spiegelkrieg, flüstert ein Stimme im Dunkeln. Wenn Menschen Krieg über Generationen perfektionieren, dann perfektionieren wir die Evolution. Ein Wesen auf nicht die Organ. Und verstand Krieg nicht mehr als Strategie, sondern als Instinkt. Rückkehrer Allianzflott Corsets Stimme klang angespannt. Wir haben bericht über Vrex-Einheiten, die nicht mehr wie klassisch Soldaten reagieren. Kowalski start auf die Simulation. Beschreib es, sie lernen im Kampf, sagt er. Nicht taktisch. Biologisch, still. Dann, das ist new, nein, sagt Corseth. Das ist schlimmer, erste Kontaktmission. Grenzsektor Theta ein patrouillierendes menschliches Schiff meldet ein unbekanntes Objekt. Kein Waffenaktivität. Kein Communication. Nur ein Schiff, das im Raum stand, als würde es warten. Identification. Fragte die Brückenoffizieren. Kein Übereinstimmung. Dann bewegt sich das Schiff. Und in Sekunden selector es ein komplett Verteidigungsdrone. Unerkennbar Waffen. Nur durch pure, präzise Reaktionsgeschwindigkeit. Das ist kein normales Vrex-Schiff, flüstert Gemmend. Das ist, etwas News, Erde, Christensaal Kowalski trat vor die Versammlung. Wir haben zwei Möglichkeiten, welche? Fragte ein Senator. Sie zeigte das Bild des neuen Vrex-Designs. Wir ignorieren es und hoffen, dass es nicht eskaliert, pause. Oder wir akzeptieren, dass der Krieg nie wirklich aufgehört hat, still im Raum.
Dan sagt Sie den Satz, der als veranderte. Sie haben Aus ihre Niederlage gelernt. Jetzt müssen wir entscheiden, ob wir schneller lernen als Sie Vrex Kernwelt, Supreme Collective die Menschheit entwickelt Allianzstrukturen. Die Menschheit integriert militarisches System. Die Menschheit wird stabiler, die Stimmen werden leiser. Dan harter. Dan ist Stabilität das Problem, ein neuer Gedanke formte sich. Nicht Angriff. Nicht Verteidigung. Sondern etwas Drittes. Wir müssen die Regeln des Kriegs ändern. Let's sehen, unbekannter Raum ein menschliches Forschungsteam entdeckt ein Signal. Alter als Vrex. Alter als die Council Civilisationen. Nur ein Satz wird decoded. Wenn dies lässt, hatte gelernt zu überleben. Jetzt lernt zu verstehen, Kowalski so die Nachrichten. Das Universum hat noch mehr Schichten, sagte sie leise. Irgendwo in der Dunkelheit bewegt sich etwas, das weder Mensch noch Vrex verstanden hatten. Etwas, das gesehen hat. Die gan sieht. Der Krieg war nicht vorbei. Hat nur seine Form geändert. Die Schlacht bei den Keplatoren war ein Sieg gewesen, aber kein End. Die Vrex hatten sich zurückgezogen, doch nicht aufgegeben. Die Allianz hat gewonnen, doch nicht gesichert. Irgendwo tief im Dunkel des als Bergen etwas new zu erwachen. Etwas, das Aus Niederlagen lernte. Schneller als die Zivilisation zuvor. Die Rückkehr der Volksmonat nach der Schlacht begannen die ersten Bericht. Kein Flotten. Kein Invasionen. Sondern still. Dan, einzeln Schiff. Nicht Gebot wie zuvor. Nicht geführt wie zuvor. Sie reagierten nicht mehr wie Maschinen einer Armee. Sie reagierten wie ein einziges Lernens-Organismusfeld. Fleet Commander Vormak erkannte es zuerst. Sie sind nicht zurückgekehrt, flüsterte. Sie haben sich neu erfunden. ERDE, militärisches Seelilkein der Admiral Sarah Kowalski stand vor einer neuen Karte. Und diesmal war sie nicht beruhigend. Das ist kein Feind mehr im klassischen Sinn, sagt Analyst Chen. Was dann? Fragte sie. Ein adaptives Kriegsbewusstsein still im Raum. General Korseth antwortet langsam, dann haben wir den Krieg nicht gewonnen. Wir haben ihn nur gestartet. Das Projekt null echo tief im Vrexraum entstand etwas Unbekanntes. Kein Flott. Kein Imperium. Sondern eine neue Form von Kriegseinheit. Biologisch, mechanisch, bewusst. Einst im Sprache USDEM Kollektiv, wenn Menschheit Krieg perfektioniert hat, dann perfektionieren wir das Überleben. Die ersten experimentellen Einheiten wurden freigesetzt. Sie lernten in Sekunden. Sie passten sich in Minuten an. Sie verstanden Taktik und Training. Letzt Allianz-Sitzung die gesamte galaktische Gemeinschaft versammelte sich erneut unter dem Galactic Council, doch diesmal war kein Euphorie. Nur Realität. Ambassador Thelrick sprach, wir haben gemeinsam gewonnen, aber wir haben den Krieg verändert. Weltraum, einst Gegner der Menschheit, sagt leise, wie leicht war das der Fälle, Admiral Kowalski trat vor. Nein, sagte sie. Der Fälle war gewesen, nicht zu tun. Der letzte Kontakt ein menschliches Aufklärungsschiff empfing ein Signal. Kein Angriff. Kein Drohung. Nur ein Satz. Hat gelernt zu überleben. Jetzt lernt zu verstehen, dann verschwand die Quell. Kowalski sah auf die Sternenkarte. Das ist nicht mehr nur Krieg, sagte sie. Das ist Evolution. Finaler Zustand der Galaxie die Vrex sind nicht besiegt, die Menschheit ist nicht sicher, die Allianz ist stabil, aber angespannt, der nächste Konflikt ist unvermeidlich und doch. Summers 10-mal in der Geschichte, Allseiten lernen. Epilog, die New with Diaresis Jahr später schrieb man in den Archiven. Die Menschheit wird nicht sehr dominanten Markt, weil sie die stärkste war. Sondern weil sie die Genig war, die sich am schnellsten anpasst. Admiral Kowalski stand auf der Brücke der Prometheus. Sie so hinaus in die Stern. Wir haben den Krieg überlebt, sagte sie. Jetzt müssen wir verhindern, dass uns definiert.